Hujambo mtazamaji wa UBC TV, unakaribishwa katika taarifa hii ya habari. Tunatangaza kutoka studio zetu zilizoko mjini Kampala. Naitwa Bella Masangano, na katika habari ya kwanza, wataalam wa maendeleo ya tabia za binadamu waliopo chuo kikuu cha Chambogo wametoa wito kwa wazazi na walezi kuwapa mwongozo mzuri watoto wao wa matumizi ya interneti, kuepukana na matumizi mabaya ya mtandao. Ushauri huu unajiri kipindi ambapo matumizi ya mtandao yameongezeka miongoni mwa watoto wadogo na vijana wenye umri mdogo. Haya yamesemwa wakati wa utoaji wa mafunzo ya mara ya 15 ya kimataifa ya maendeleo ya tabia za binadamu chuoni hapo. Mafunzo hayo yanaangazia pia changamoto zinazokwamisha maendeleo ya watoto katika bara lote la Afrika kutokana na mabadiliko ya mara kwa mara ya kimazingira. Vile vile wazazi wanashauriwa kuwafunza watoto wao kuwa na uwezo wa kujielezea pamoja na kuwa wenye stadi nzuri za maisha na kuwaepusha na matumizi mabaya ya mitandao na makundi mabaya kwa ujumla. Spika wa zamani wa bunge la Iyala Margaret Nantongo Ziwa ametoa wito kwa serikali kuimarisha sio tu mifumo ya elimu ya ustadi wa kazi za mikono, bali pia kuzingatia ukuzaji wa vipaji nje ya masomo ya kawaida ya darasani sambamba na michezo. Anashauri kwamba ni muhimu sana kukuza vipaji vya wanafunzi wangali wadogo, kwani hii pia husaidia ukuaji wa maendeleo ya akili kwa wanafunzi. Government refocuses and creates space. When I say create space, most of the land, for instance, in Kampala, is privately owned, and you can only get it on market value. If government can extend its hand out and say, whoever has at least 2 acres of land in Kampala, in whatever part of the area, I'm willing, or we are willing to buy it, many people will come forth. And these facilities will help as much as we can, we know, in the sports development. Secondly, of course, the benefits of sports are many. Mentally, physically, you have talked about obesity, but also the mental stability. Relaxation is part and parcel of sports. I know for sure that if you don't inculcate it in the children at an early age, then you may miss it. Also, you find that if you don't give the children an opportunity at the right time, it may disorientate them. For my young ones who are outside there, I would love to advise them, being like a sportswoman or a sportsman, it doesn't take long, it doesn't need much thing for one person to become, let me say, a professional. So I love to advise and everyone who's outside there to remain stick. They should be having a vision, they should be having love for whatever they're doing right now. It's not just a matter of saying so-and-so knows how to play net, but it's all about having a love, interest, and confidence in each and everything one wants to do. Viongozi wa wilaya ya Kanungu wametakiwa kutumia kwa mpangilio pesa zilizotengwa kwa lengo la ujenzi na maboresho ya barabara katika wilaya hiyo. Waziri wa ICT na mwongozo wa taifa Dr. Chris Bariomunsi amearifu kwamba anataka kuona kwamba shilingi bilioni 1 zilizotolewa na serikali kwa ajili ya matengenezo na ujenzi wa barabara katika kila wilaya nchini zinatumika kwa kusudi lililowekwa. Dr. Bariomunsi aliyasema haya wakati wa ibada ya kwanza ya padre mpya aliyetawazwa, Padre Crispin Mubangizi,
katika parokia Katoliki ya Machiro Catholic Parish. Ubovu wa barabara katika wilaya ya Kigezi mkoani Kanungu umekuwa ukilalamikiwa, huku mwenyekiti wa wilaya hiyo Arinaitwe Sam Kajojo akilalamika kwamba pesa zilizotengwa hazitoshi. Hata hivyo, anakiri kwamba anafahamu kuhusiana na vitendo vya matumizi mabaya ya pesa hizo. Akiwa pia kama mbunge wa Kinkinzi East, amewaahidi wakazi wa Kanungu kuhusu utayari wa serikali kuendelea kuwasaidia. Aidha, Dr. Bariomunsi amewataka wazazi kuwaunga mkono watoto wao kuhusiana na masuala ya kiroho. Padre Crispin Mubangizi ni miongoni mwa mapadre 16 waliotawazwa Jumamosi katika kanisa la Our Lady of God Shepherd Rushoroza Catholic Parish wilayani Kabale. Engagement happens. Mutabani wanyu mukamuhonjerekerezia kandi mukamwikiriza okubasa okuhereza ruhanga. Crispin Mubangizi is among the 16 priests who were ordained on Saturday at Our Lady of Good Shepherd Rushoroza Catholic Parish in Kabale District. Henry Okrut, UBC. Mwendeshaji mmoja wa zamani wa bodaboda na mkewe ambao ni wakazi wa Nansana wanaishi kwa hofu baada ya kushindwa kurudisha mkopo wa shilingi milioni 1.7. Hofu hiyo inatokana na benki kutishia kutaifisha nyumba yao kwani watakosa pa kuishi. Mapema mwezi Aprili mwaka huu, wanandoa hao walibahatika kupata watoto 3 mapacha, ila ujauzito huo unadaiwa kumsumbua sana mkewe kiasi cha kuwasababisha kwenda kukopa pesa kutoka shirika la Ugaford kuikabili hali hiyo. Kwa mujibu wa taarifa, mkewe alikuwa akienda kufanyiwa uchunguzi katika hospitali ya Kisenyi na baada ya hapo ikambidi ahamishiwe hospitali nyingine ya Kawempe, na alipofikisha miezi 7 akaugua na malaria. Ujauzito wake ulipotimia miezi 8 akaanza kupata uchungu wa kujifungua, na ndipo alipokimbizwa hospitalini na mumewe kuarifiwa kwamba angejifungua kwa upasuaji ili kunusuru maisha yake. Baada ya kujifungua, hospitali ikawa inawadai shilingi 680,000. Hivyo wanaomba msaada wa pesa kuweza kulitatua tatizo hilo sambamba na kulipa deni wanalodaiwa la nyumba. Kwa yeyote ambaye angependa kutuma pesa kuwasaidia, anaweza kufanya hivyo katika nambari 075 0088 149. Narudia tena 0750088149 ama 0707268528, na narudia tena 0707268528. Na simu hizo zimesajiliwa kwa majina Chokusaba Beatrice ambaye ni mama aliyejifungua mapacha. Na hivi sasa tupate mapumziko machache kutoka studio. Juko. Yo. Check the shopping, man. What's your secret? Haven't you heard of the parish development model PDM? Yes, I did, but I thought it was just a talk. No, Sebatia. It is real. I and a few friends together formed a circle, accessed money from the PDM, invested in a poultry project, and now things are moving. Juko. I thought I was one of your friends. You are. But you left me behind. I didn't leave you in poverty. What you do, just visit your LC2 chairperson and your parish chief and start the process of economic transformation. Just like that. Okay. The parish development model is an initiative from the government of Uganda through the Ministry of Local
government designed to transform all lives of Ugandans for the better. PDM, my parish, my development, my life. Na kwa kumaliza taarifa hii ya habari, mawakili wa utetezi katika kesi ya mauaji ya Immaculate Onebe Asio wamemshutumu afisa mkuu wa upelelezi Okello Jacob kwa kushindwa kumpeleleza Kwezera Brian ambaye ni meneja wa kampuni ya mabasi ya Kwezera Coaches Limited, ambaye kwa mujibu wa Abasa Gerald ni miongoni mwa walioongoza mauaji ya Immaculate Onebe. Haya alisemwa mahakamani na Jaji Michael Elubu katika Mahakama Kuu Kampala. Alisema kwamba Brian na wenzake walikabidhiwa shilingi milioni 150 kutenda mauaji hayo. Jaji Michael Elubu amehairisha usikilizaji wa kesi hiyo hadi tarehe 16 Agosti. Na hadi hapo, mtazamaji wa UBC TV, sina la ziada, ila nasema asante sana kwa kuwa nasi katika taarifa hii ya habari. Hii ni UBC TV. UBC, inspiring Uganda. On the journey of AGOA, one of the things that first happened was to train over 2,000 girls. So there were many problems for investors at the time I joined Uganda Investment Authority. And our role was to identify them, go to government and say, you've got to change this. In 1986, we had about 2,000 kilometers of what you would have called paved road, but in very sorry state. I want to thank UBC that enables us to get these very important messages. Showcasing where we were and how far we have come. The Kalanga Infrastructure Services Limited, we signed an implementation agreement where we are running 2 ferries, we're generating and distributing power to the entire Bugala Island, supplying clean piped water. Even Enterprise Uganda, we started with 5 people. Today we're all over the country. When you are approached by UBC, every week, please make time and offer us the benefit of knowing where you came from, what you are doing, where you are headed to, so that we can all appreciate that things can be done. Juko. Yo. Check the shopping, man. What's your secret? Haven't you heard of the parish development model, PDM? Yes, I did, but I thought it was just a talk. No, Sebatia. It is real. I and a few friends together formed a circle, accessed money from the PDM, invested in a portrait project, and now things are moving. Juko. I thought I was one of your friends. You are. But you left me behind. I didn't leave you in poverty. What you do, just visit your LC2 chairperson and your parish chief and start the process of economic transformation. Just like that. The parish development model is an initiative from the government of Uganda through the Ministry of Local Government designed to transform all lives of Ugandans for the better. PDM, my parish, my development, my life. UBC, inspiring Uganda. It is not albinism. It is not a cancer. It is not witchcraft. It is not that one has HIV/AIDS. It is not contagious. Does not spread through close contact, touching or sharing personal items. No way is it linked to being burnt by twins. It is called vitiligo.
Vitiligo Association of Uganda is a non-profit organization committed to providing psychosocial support, fighting challenges related to trauma, segregation, and isolation by both society and family members to people living with vitiligo. Today, we have a chat with the Acting Executive Director of Vitiligo Association of Uganda. I'm Eva Atkunda. I'm the Acting Executive Director for Vitiligo Association of Uganda. I'm 32 years old and I got vitiligo when I was 10. So I've lived with vitiligo for 22 years. Vitiligo is a skin disorder or a skin condition where white patches appear on the skin. So it happens in a way that someone loses melanin on some parts. The melanocytes die and then you develop white patches like you see. Living with vitiligo has been sometimes challenging when I got older. But when I was younger, it was a bit, okay. But as you get older, you start becoming self-conscious. So definitely you feel the difference, you feel the stigma around you. Even yourself, you start self-stigmatizing and feeling a bit less confident. But of course, when you get support, when you have external support from other people, for example, parents, sisters, friends, it becomes easier. And then when you become part of a family, for example, for me, I found Vitiligo Association of Uganda. So it became much, much easier for me to live with vitiligo. Vitiligo Association of Uganda was started to bring together people living with vitiligo in Uganda, to bring them together, to find solutions for the disease. And then also unite people and form like a family. Many people, even those who have vitiligo, don't know that they have vitiligo. So the association was formed to disseminate information about vitiligo, then also reach out to people with vitiligo and then give them that support, have a support, then fight stigma, and then give psychosocial support basically. You see, when we meet people in their communities, usually they are isolated. They either isolate themselves or they are isolated by the communities. Or they just feel they're not confident enough to mix with other people, So when we meet those people, and you know what it's like when you meet someone who is like you feel like you belong. So by the time someone leaves, they're like, I'm not alone, there is someone else like me, and they are living happily, and they are going out and doing these different things. So it means when we meet with those people and then they go back to their communities, there is a change because this person gains at least a little bit of confidence. It might not happen there and then, but with time, the more we reach out to them, the more we talk to someone, they keep regaining their confidence and then they live happily. Here at office, for example, you've seen my colleague Penina. So for her, she has generalized vitiligo. Mine is a bit less. And then definitely when we meet people, we usually go at least 2 people. So the team of 2 people or 3, depending on who is available. So when we make outreaches, you're able to see people that are different. So you're able to see someone who is either close to you or worse than you, or you get a different picture of what vitiligo is. And then also, it doesn't matter, I think, how widespread your vitiligo is. Either way, I might just have it on my hands, but it doesn't mean I might go to shake someone's hand and they, take away their hands. So if something like that has happened to me, and I tell you something like that has happened to me, it means that person will be like, we face the same challenges somehow. So they somehow get close. As long as I have the same condition, people still understand. There is one time, and I talk about it a lot because it was the one time I felt so insignificant in my life. I was in a taxi when I was at university, and then there were 2 women seated close to each other. And then they started talking about me. So at the time, yes, we used to hear abalongo bakocha, abalongo bakakosya, but you don't understand what it means.
So these ladies started explaining what abalongo ba kocha means. So like, ono mulongo ba mocha. You know what? How they ban you is because either she ate a body part of twins, or she ate an umbilical cord of twins, or iwabwe basezi. You know what basezi are? There are people that eat, you know, human beings. So, and you know, like, people of course had seen me and they were curious. You know, I had vitiligo then, like, around my eyes. So people were curious. They turned and, you know, everyone in the taxi is looking at you, and then they're like, everyone is asking, Abasizi. And then the whole taxi, the conductors, you know, for them, they never keep quiet. So they started talking. Say, one mwemuli basizi. Mwalian, you know, like that kind of conversation. UBC, inspiring Uganda. Up next on UBC, brought to you by Airtel. Download Airtel TV to watch and support Ugandan talent on The Voice Africa every Sunday at 8 p.m. Eyo era tulakalira omanye oyige ate nga kijja kukendeezaako okugenda ebweru w'eggwanga.